TL 的意图的。被逮住，而这边 TP 也交出来。兰博 TP 在了一个比较安全的位置1万，感觉打到底了。T1 收缩的是比较慢的，没有，他们第一时间还是想撤出这个龙坑。铁腕一合捏到了2个，泰坦炸出来大招，列娜塔放这个大招效果已经是非常不错了，但是正面还是想先处理掉多兰，多兰被融化了，太克制位移了。塞纳在后面还在不停的给队友提供奶，再刷一个暗影燎原，命中了佩子。佩子现在这个4分之3血，其实也没有很好的战力了。第一时间 Owner 不在啊，是，主要 Owner 被波比的大招给击飞了。他第一时间不在正面，如果正面能补上一个锁头的话，这比如 T1 应该是能够先行解决掉一个人的。所以至少岩雀这波有机会把控制链直接连死，让他交不出来技能。自己想动，但是被一个探照给照不出来了。对，这照一下，知道你这个意图，其实就不要再动了。是的，旁边还有人在防守，站住了这个精灵视野，但是 AD 直接开了一手自己的小前行。但右边这把其实打的也比较纪律了，没有人可能太多动作去挤那个小草。是的，想动手。哇 ，T1 霸王硬上弓，有人会回城，而且还让凯莉斯塔去做样子。是的，打了个回马枪啊！这个眼睛得赶紧插一下。没有插这儿了，是这个视野啊，这个龙有了，完全不知道啊！就是我觉得这波凯莉斯塔样子做的太到位了，就他们会觉得你要打龙 ，AD 是必须得在的。对，就你要打龙，你得有人叠毛才行啊。结果这个叠毛的人不在。是的。也就是上中2条单人线是韩国选手，而他们的 AD 语音他是韩裔选手，而 CoJJ 他是韩国的规划选手。是。又开始拍大龙了。来了，开始想尝试偷一下。打了一个 TP 出来。他打了一个 TP， 没有想其实因为梦魇这波可能要进场了，又是跟你直接拼城。对，但是战场其实战线被拉得很长 ，CoJJ 先被提波斯直接砸了一套，泽利身上挂猫，龙的血量已经非常低了。Jose Dildo 要不要直接关灯进场？战线现在拉的是比较长的，不利于他们这样的 combo 直接发挥，他做不了太多人，关灯必须关了。解开帷幕要飞哪里？还是飞安妮？加料第一时间没有摁住大招，他的手紧紧的扣在了这个键上面，他不敢摁下去。泽利直接超前爆闪，用肉身尝试开团，想先秒打 Jose Dildo 要被泽利给喷死了。左岸花火，谁能挡我？泽利看下一波 double kill， 要时间收割这场战场了。一波跨抓 kill， 拿到 ace 的泽利，哇，要直接一波了。是的，要一波了，一直在利用这个大龙在骗你的 NOC 大招。是的，而且佩子的判断太好了，正面有一个很关键点，就是维鲁斯大招空了，这个大空了之后。泽利滑上去是没有任何压力的，因为也没有梦魇的大在外面，他手上甚至净化都不需要用。差一点再拿一个5杀。而且他们的这个战线拉长，对于梦魇是很克制的。梦魇希望飞到人群当中带加里奥。是的，主要他就想拆开你这种各种英雄大招，包括菲克一开始先把库杰的血量打残嘛，让你第一时间没法跟着 NOC 一起飞。是的，随着佩子非常华丽的翻越了 TL 的主基地。就在泉水门口玩了一会儿啊，而维鲁斯一剑杀 down 掉泽利，但是无力阻止这场比赛的失败。我们要恭喜 T1 入围赛的第一个 BO5，3-0直接拿下。恭喜 T1， 比较干脆利落吧。虽然第2把的时候有一些小插曲，但最后还是通过整个团队的协作。How long are they going to go for this? Sneaky here, but CoreJJ spotted, as I believe are the Baron particles. Trying to force T1 to respond at the very least. We'll see if Team Liquid want a full commit. All 5 members of T1 are in the area. Jon ready to back away. Hook in, gonna catch out Dorn. Dorn's still gonna be immediately able to get to the back line. A fantastic ulti from Keria. Knock back onto Dorn though means he's out of the fight. Pei's now looking to re-engage. Solid start for the side of Team Liquid, but they can't afford to get those health bars chipped down. Owner now looking to come back in. The Poppy ult took him out for a moment. The Team Liquid holding on, 1-for-1 the trade. Yeah, good focus there. They go for the turn on this Baron. They don't do it super quick, so you just get the damage on it. And then you saw the camera follow the Nautilus and the bottom side engage for TL, but you called it out. The Poppy ultimate from Jose does turn the numbers there, so that when Doran goes in, they don't have to follow up from the rest of T1. They are split. Now, though, they're separated because Dragon's getting taken by Team Liquid, so they're trying to get this whole point. T1 are not rushing the Baron, though. They're kind of baiting it with their vision. Be very careful with that brush. You can see Jose Diodo setting up on the Dragon. Team Liquid, though, good. They recognized immediately how quickly T1 could take this and shifted their resources away.
Okay, now the delayed start. Oh. Interesting, because they killed the control ward. TL, oh no, Core finishes his recall there. They're actually going to burn it down quickly. They've got a Callista, man. Spike coming back up. There's just no way. There should be no way to Oh, the steal Callista's this. not even hitting it. That's Waiting, why. taking their time. That's going to be Baron to the side of T1. Incredible mind games. Linger just long enough to force a couple members of Team Liquid, wait for the recalls to come through, which they didn't even have 100% perfect information on, and then immediately start the objective. Team Liquid going to be kicking themselves after that one. They do get the Drake. They are on Soul Point, but giving up Baron is pretty devastating. I want to see. They must have had vision. They must have known that T1 gave them vision of Pays recalling or something. I presume. If they can find Pays isolated, it's a lot, of an easier decision. Worth it just to fight for those summoners, but T1 in classic T1 fashion just going to start the Baron, kind of force baby. Team Liquid into a position where they have to make a play or simply just lose the objective. They have 3 blue trinkets for TL's side, so I'm not worried about this Baron getting taken away without a contest. This might be there. 8K getting lower. Owner shredding it, as is Pays. Off to the side, Faker's going to drop the ulti. Baron clearly the objective here for the side of T1. 5K, full faith in the Just flip it. 50-50s. Jose Diodo, I don't think he has information. I don't think he can see anything. Owner holding on, debating. Do they want to kick the fight off? That's the ulti. They're going to opt for the retreat here. Ulti in the backside from Jose Diodo. Paranoia utilized, getting the flash out. Pays coming over the wall, wants to turn it now, and he is damn fast. He's just running Jose Diodo down. Owner, kick flash across the team. Yon immediately deleted, and Pays is about to kill everybody. And it's a quadra for Pays. T1 are going to wipe TL off the map. That was the blink of an eye. We went from this area's not a problem, this area's not a problem, this area is the problem. T1, Owner with an excellent engage, a confident turn to deny Jose's engage, and T1 barreling down the mid lane, looking to make it a clean sweep versus TL. Yeah, T1, after they see all the ults used and the Varus ult going wide there through the river, they turn it on, they chase him down, and T1 gonna clean it up 3-0. That they are. Owner and Faker in the early stages of the game, setting up for Pays to dominate in that one final fight. He's not done. He wants a few more kills to close this one out. Pays playing with fire, but he is unconcerned. They will finally kill him. But it's too little. It's too late. T1 winning the first series of MSI 2026. Play-ins favorites, delivering on that expectation. 뭔가 액션을 하자 이건데 와드가 살짝 삐져나온 게 있어요. 그리고 속도가 막 엄청 빠르진 않거든요. 예. 예, 이제 일단 보였고요. 지금부터 머스트? 느낌은 지금부터 머스트 났겠다, 하려고 T1도. 해요. 근데 속도가 튕겨. 빠른 조합은 아닙니다. 예, 체크됐습니다. 반피 정도 빠졌구나 봤습니다. 오너가. 지금부터 이거 한타는 오히려 T1한테 기회가 될 수 있어요. 오, 그렇군요. 그리고 이거 뽀삐가 치면서 뭔가 버텨야 싸움을 되는데 전환 한번 땡겨줬고요. 근데 앞에서 앞에서 들어가고 앞에서 궁극기. 네. 앞에서가 들어가서 연속 누렸는데 연버스트가 안 됐고요. 앞에서가 약간 빨려 들어가긴 했거든요. 예. 물론 피 많이 뽑았는데 마무리가. 여명의 그림자 그리고 닷줄 봐야 돼요. 예. 결국에는 칼리스타가 때릴 각이 나와야 되는데 칼리스타가 저 안쪽까지 들어가서 때리기 좀 어려워. 아, 그건 그렇죠. 뭐 그래도 그냥 바로 막았다라는 데 의미를 둬야 될 것 같아요. 예. 그러니까 왜냐하면 게임이 지연되고 있는 거예요. 맞아요. 조합이 궤도에 오른 상태에서 그쪽이 연타를 날리고 있는 게 아니라 그 상태에서 약간 실점도 했고 게임이 정체되고 있는 겁니다. 그리고 뭐 본인들이 한번 여차하면 그냥 압박은 역으로 넣을 수 있는 거죠. 네. 어차피 용 쪽은 못 나가니까 T1도. 그렇습니다. 낚시예요. 예, 상대도 의식을 하고 있습니다. 그리고 좀 있으면 도란도 바로 텔로 올 수 있나요? 바이가 정지 명령이 있어요. 예. 여차하면 순간 바론 버스트 각 같은 걸 T1이 의식하고 있는데 팀리퀴드도 T1 스타일을 대략은 알고 있잖아요. 그렇죠. 집에 가는 네, 그래서 한 오! 바퀴 체크는 뛰어나고 하는데 있습니다. 집에 갔다 오고 있어요. 꽉 한 바퀴 자로. 체크는 네, 이거 빨리 하면 뭔가 시간 위화감을 되는 못 거 아닙니까? 느끼나요? 빨리. 위화감을 못 느꼈나요? 네, 칼리도 없고 한데. 아니 나름 2교대 3교대를 하는 것처럼 보였는데 그렇죠. T1의 바론 타이밍은 다릅니다. 그렇습니다. 이거는 진짜 전 세계 탑이에요. 와, 이거를 어떻게 이런 틈을 만들어냈죠? 이거는 집을 가야 되는 턴에 바론을 쳤어요. 예. 그러니까 상대도 2교대 3교대를 하다가 지금은 이제 이거 저희가 쳤다. 나와라. OX 잠깐만 혹시 예. 치나? 이래 쳤다! 팀리키드가 치는 거 맞습니다. 장신구가 일단 들어와봐. 3개가 있어요. 들어와봐. 돌진 조합이라며. 네, 오너가 앞장서고 끝까지 치는 있고요. 건가? 예. 진짠가? 니네가 하는 거 봐서. 진짜야? 가짜야? 예. 끝까지 진짜인가? 치고 있죠. 끝까지 치는 건가? 4천. 진짠가? 어, 녹턴이 대기 스테이각, 중. 녹턴이 3천. 스테이각 여차하며 네. 이거 끝까지 치는 건가?
버스트! 아, 불 껐어요, 불 껐어요, 불 껐어요. 티난다. 네. 약간 들어왔습니다. 왼쪽 넘어갔고요. 그리고 일단 패사들도 빠졌습니다. 바로는 초기화 됐고요. 이제 넘어가서 오! 페이지입니다. 찍찍찍. 살짝 대단한 제리미 와! 와! 맞으면 제리 꼼꼼함이! 프리디 제리가 제리 쭉 프리디 밀고 들어가요. 제리 프리디 결국 T1이 원했던 건 이각이었거든요. 네. 바람용의 영혼이는 제리 유미에게 판 깔아주는 거. 그렇습니다. 와, 페이지가 그거 되니까 찍찍찍찍 하니까 그냥 싹 다 녹아버렸습니다. 에이스 쿼드라. 아, 근데 진짜 T1이 의식을 꺼내는 그 잃었습니다. 판단은 네. 기가 막힙니다. 아, 의식을 잃었나요? 그러면 예. 아무도 안 나오고 의식이 이제 한 명씩 돌아오네요. 거의 안 돌아와요. 아, 코장만 나왔습니다. 먼저 전격 제리 시점. 코앞에서 싸우고 있죠. 다 녹여. 녹여. 그 전에 끝났습니다. 제대.